Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture we discussed about the kingdom plantae, their characteristics and the general outline for the classification of kingdom plantae. In our today's lecture we are going to discuss the next kingdom, which is again the most important kingdom from five kingdom system of classification, that is the kingdom fungi. And at the end of today's lecture we are going to discuss the characteristics of kingdom animalia also. So the kingdom fungi, it shows the variety of organisms, and the organisms are eukaryotic in nature. True nucleus is there. They are heterotrophic in nature. They cannot prepare their own food material, and they shows extracellular digestion. Eukaryotic, heterotrophic, and they shows extracellular digestion. They found in warm and humid places. Warm असेल, humid places असेल त्या ठिकाणी हे पाहायला मिळतात. The body of the organisms in kingdom fungi, they showing the simple body with unicellular or made up of long thread-like structure. It is called as the hyphae. The body of the organism, it is made up of long thread-like structure. It is called as the hyphae. हा hyphae अतिशय महत्वाचा आहे because the number of hyphae togetherly forms further the body of the organism. It is called as the mycelium. हे पुढे आपल्याला त्याच्या बॉडी मध्ये इन डिटेल मध्ये कॅरेक्टर पाहायचं आहे. The large fungi, for example the mushrooms, we all know the mushrooms, they are having the compact mass of cells. म्हणजे यामध्ये डायव्हर्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते. युनिसेलर काही ठिकाणी आहेत, लॉंग थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर विथ हायपी आहेत, किंवा कॉम्पॅक्ट मास ऑफ सेल्स पासून तयार झालेले आहेत, ज्याला आपण मशरूम मध्ये देखील आपल्याला हे पाहायला मिळतात. The next characteristics about its nucleus, as it is eukaryotic, they shows true nucleus. The unicellular organisms, they are having the protoplast with many nuclei. Number of nuclei are there. For example, rhizopus, saccharomyces. Here yeast, it is the unicellular fungus. yeast त्यामध्ये unicellular आहे, single cell पासून बनलेला आहे. Then mode of nutrition, they completely heterotrophic. They cannot prepare their own food material. Heterotrophic mode of nutrition is there. Mostly they are saprophytic. Saprophytic म्हणजे काय, जे डेड डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर आहेत, प्लांट्स आहेत, त्याच्यावरती ह्या फंगल स्पेसिस ज्या आहेत त्या ग्रो होत असतात. सम आर पॅरासाइटिक इन नेचर और सम आर प्रेडेटर्स इन नेचर. काही पॅरासाइटिक आहेत, दुसऱ्यावरती डिपेंडेंट आहेत, काही प्रेडेटर्स आहेत, काही इतरांना खाणारे देखील आहेत. सो दीज आर दी सम जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम fungi, where the variety of organisms, the nature of nucleus, and the mode of nutrition. The next characteristics, it is about its body. How the kingdom fungi, body of the kingdom fungi, how it is made up of. The filamentous fungi, they consist of mycelium. आता इथे mycelium आला पहा, in which the thread like structure hyphae is present. आता ही हायफी एकतर ब्रँचड असू शकते किंवा अनब्रँचड असू शकते. म्हणजेच एकतर ती सेप्टेट असू शकते विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा, म्हणजे ब्रँचड असेल किंवा अनब्रँचड असेल. और इट मे बी युनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड. त्यामध्ये सिंगल न्यूक्लियस असू शकतो किंवा अनेक न्यूक्लियस असू शकतात. द नॉन सेप्टेड, अनब्रँचड, मल्टीन्यूक्लिएटेड हायफी, इट इज कॉल्ड एज दी सिनोसाइटिक हायफी. ही टर्म आपल्याला माहिती पाहिजे, महत्वाची आहे. व्हॉट इज सिनोसाइटिक हायफी? In the organisms where the non-septate, without branched, multinucleated, having many nuclei, it is called as the sinusotic hyphae. It is about the body. Then cell wall, again the one of the most important characteristics in relation with the cell wall. Cell wall, it is composed of chitin. हा महत्वाचा आहे सबस्टन्स, हा ध्यानात ठेवला पाहिजे. Because in fungi, kingdom fungi, cell wall, it is composed of special type of the component, that is the chitin or
A polysaccharide, it is called as the fungal cellulose also. त्याला आपण fungal cellulose देखील बोलतो. So the fungal cellulose, it is the major component in the cell wall. What is about the reproduction? The organisms in kingdom fungi, they reproduces sexually as well as asexually with the help of fusion of gametes or without fusion of gametes. In asexual reproduction, it takes place by fragmentation, fission and budding. So these are the three modes of asexual reproduction. Some fungi, they are symbiotic in nature, either live with algae as a lichen or as a mycorrhiza in association with the roots of higher plants. सिम्बायोटिक म्हणजे काय, तर काही फंजाय हे लिव्हिंग पार्टनर बरोबर असोसिएटेड असतात सर्वाइव्ह होण्यासाठी. मग काही ठिकाणी अल्गी बरोबर असतील ॲज दे आर कॉल्ड एज दी लायकेन, आणि काही ठिकाणी ॲज अ मायक्रोराइज असतील विथ दी हायर प्लांट्स. त्यामध्ये स्पेसिफिकली जो आहे तो रूट्स ऑफ दी हायर प्लांट्स ॲज अ मायक्रोराइजा. सो इट इज अबाउट दी general characteristics of kingdom fungi, and it is the heterotrophic group of organism. हा heterotrophic group आहे organisms चा. Let us discuss the economic importance, how the organisms in kingdom fungi, they are economically important for us by both useful as well as harmful point of view. The useful, in case of mushrooms, we all consume that mushroom as a food. It is the important food material. Then the yeast, second useful importance, yeast, it is used in the bakery and breweries. बेकरी मध्ये yeast शिवाय काम होऊ शकत नाही, breweries मध्ये देखील वापरला जाता. In penicillium, पेनिसिलियम हा जो काही फंजाय आहे, दॅट पेनिसिलियम फंजाय इट इज यूज्ड इन दी अँटीबायोटिक प्रोडक्शन. अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. देन इन हार्मफुल फंजाय इट कॉजेस डिसीजेस इन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. प्लांट्स मध्ये ॲनिमल्स मध्ये ते डिसीज कॉज करतात. फॉर एक्झाम्पल पक्सिनिया, इट इज द एक्झाम्पल ऑफ harmful fungi. So it is all about the economic importance of fungi by useful as well as harmful point of view. Let us discuss the classification of fungi. The fungi, they are classified on the basis of their structure, mode of spore formation and the fruiting body. Nature of fruiting body हे तीन महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. स्ट्रक्चर असेल, स्पोर फॉर्मेशनचा मोड असेल, फ्रुटिंग बॉडीचं नेचर असेल, इन दी ग्रुप्स लाईक फायकोमायसेटिस, ॲस्कोमायसेटिस, बेसिडिओमायसेटिस अँड डिटेरोमायसेटिस. हे तीनही ग्रुप वन बाय वन आपल्याला हे स्टडी करायचे आहेत. फायकोमायसेटिस, ॲस्कोमायसेटिस अँड डिटेरोमायसेटिस, it is the further classification of fungi on the basis of their structure, mode of spore formation and the fruiting bodies. Let us start with the first group of fungi, that is the Phycomycetes. The Phyco means the plant, or it is related with the group of the plant, that is the algae. So Phycomycetes, they are commonly called as the algal fungi. It is commonly called as the algal fungi. And the mycelium in this type of the fungi, that is the Phycomycetes or algal fungi, it is made up of aseptate without branching and cenocytic hyphae, multinucleated hyphae. They commonly grow in moist and damp habitats, on decaying organic matter, as well as in aquatic habitats or parasites on the plants. For example, here this diagram, it shows the mucor, rhizopus, that is the bread mold, albugo, that is the parasite fungus on the mustard. These are the examples of Phycomycetes, first group of the fungi. Let us move towards the next group of fungi, that is the Ascomycetes.
In this ascomycetes, they are commonly called as the sac fungi. They are commonly called as the sac fungi. Phycomycetes म्हणजे algal fungi. Ascomycetes म्हणजे sac fungi. Mostly they are multicellular in nature, rarely unicellular varieties, which includes the yeast. Yeast जो आहे तो ascomycetes मध्ये येतो, unicellular fungi आहे. Here the hyphae are branched and septate in nature. Hyphae branched आहे, septate आहे. This sac fungi, they can be decomposers, parasites, or coprophilous. Coprophilous means it grows on the dung. काऊ डंग असेल, बफेलो असेल, याच्या डंग मध्ये हे फंजाई जे आहेत ते ग्रो होत असतात. फॉर एक्झाम्पल मॉरेल्स, ट्रफेल्स आर व्हरायटीज ऑफ सॅक फंजाई that are consumed as a delicacies, and one of the most important ascomycetes, that is the neurospora. Here the fungal spores of this neurospora, they are useful in the genetic and biochemical assays during the genetic experiments. For example, ascomycetes examples are there: Aspergillus, Penicillium, Claviceps, Neurospora, Saccharomyces. These are the examples of ascomycetes group of fungi. Let us move towards the next group of fungi, that is the Basidiomycetes. The Basidiomycetes, they are commonly called as the club fungi. It is called as the club fungi. They are having the branched and septate hyphae. Branched or septate hyphae, and the mushrooms, they are included in the Basidiomycetes. For example, Agaricus, that is the mushroom. Ganoderma, that is the bracket fungi. Ustilago, that is the smuts. Puccinia, rust, they are all included under the Basidiomycetes. Next group of fungi, that is the Deuteromycetes. They are commonly called as the imperfect fungi. As the name itself indicates, the imperfect, they are on the basis of their discovery, mode of रिप्रोडक्शन वरून ते आपल्याला वेगवेगळ्या ग्रुप वरती त्यामध्ये नंतर त्याला ट्रान्सफर करता येऊ शकतं, त्यामुळे त्याला इम्परफेक्ट बोललेलं आहे. त्यामुळे त्यांचं स्पेसिफिक लोकेशन असं काही नसतं. दे रिप्रोड्युसेस ओनली असेक्शुअली. एक्झाम्पल्स आर अल्टरनारिया, कोलेटोट्रायकम. हियर दिस अल्टरनारिया विच इन्फेक्ट्स दी प्लांट्स. So it is all about the classification of fungi into the Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. So it is all about the classification of kingdom fungi, their further general characteristics. Let us move towards the last kingdom from the 5 kingdom system of classification, that is the Kingdom Animalia. आता हा जो Kingdom Animalia आहे हा देखील आपल्याला सेपरेट टॉपिक मध्ये डिटेल मध्ये स्टडी करायचा आहे, त्यामुळे आपल्याला इनिशियल जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स फक्त या ठिकाणी डिस्कस करायचे आहे. The members of this Kingdom Animalia, they are heterotrophs and adapted to the holozoic mode of nutrition. That means the ingestion of food material. आपण ह्युमन बिईंग ह्या पूर्ण किंगडम मध्ये येतो, किंगडम ॲनिमलिया मध्ये येतो, आणि आपला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आहे तो होलोझोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, वेअर दी इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस. We all are having the capacity of locomotion because of well developed locomotory organs. We all are multicellular eukaryotes where cells lack the chlorophyll as well as cell wall. आपल्यामध्ये सेल वॉल नसते, क्लोरोफिल नसतो. जर सेल वॉल असती तर आपण प्लांट सारखी त्या ठिकाणी आपल्यावरती आउटर कव्हरिंग असतं, आणि यामध्ये क्लोरोफिल आपल्यामध्ये नाही. जर क्लोरोफिल असतं तर आपण फोटोसिंथेसिस करू शकलो असतो, त्यामुळे आपण ॲटोट्रॉप्स होत नाही. The growth is determinate. Limited growth is there. Definite growth of pattern is there. An example, that is the human being, cat, dog, birds, different fishes, and so many. So it is all about the general characteristics of Kingdom Animalia. So in our today's lecture we discuss the general characteristics of Kingdom Fungi, their further classification in different groups: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes, and the general characteristics of Kingdom Animalia. Thank you.